ahead and go to the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Післання до євреїв, 11 розділ і перший вірш. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it men of old gained approval. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. All right, so I want to look at the first part of faith. It says, now faith is the assurance of things hoped for. Я хочу подивитися на першу частину цього вірша. Віра – це підстава сподіваного. So to hope in something means that the current state of your life is in a state of discontentment. Щоб мати підставу до чогось, потрібно зрозуміти це, що перша та якби половина твого життя мусить мати на чому стояти, підставу якусь. So if there is hope in you, Є надія в тобі, it is because you have found the current state of things to be unsatisfactory. тому що в твоїй стадії, початковій стадії віри ти не є задоволений в чомусь. So if you hope that your marriage will become something, Якщо ти надієшся, що твоє подружнє життя стане чимось, it's because you're not there yet. це тому, що ти ще не прийшов до цього місця. If you hope that someday you'll be married, Якщо ти надієшся, що одного разу ти одружишся, it's because you're not. тому що ти ще не є одружений. If you hope that someday you'll have a certain amount of finances in the bank, Якщо ти віриш, надієшся, що одного дня в твоєму банку буде певна сума фінансів, it's because you're not there yet. це тому, що в тебе їх ще немає. For our college students, Для наших студентів коледжа, if you hope you'll have your degree, якщо ти надієшся мати освіту, you're still studying. ти Amen? все ще вчишся, правда? So discontentment is the foundational element of faith. Тому незадоволення – це є початкова основа для віри. So without discontentment, there is no hope for something more. Без незадоволення не може бути надії на щось. And that's the problem in the church is that we are always told to be content in all things. І проблема в церкві часто в тому, що нам кажуть, що треба бути у всьому завжди довольним. But we're not called to be content in all things. Але ми не повинні, не покликані до того, щоб бути задоволені у всьому. I won't be content if my marriage isn't right. Якщо моє подружнє життя не є правильним, я не буду в тому задоволений. I won't be content if my children aren't right. Якщо мої діти неправильно себе поводять, я не буду цим задоволений. Come on, I won't be content if my church doesn't have a building. Я не буду задоволений, якщо моя церква не має будинку свого. Come on, I won't be content if my pastor can't pastor. Я не буду задоволений, якщо мій пастор не може пасторствувати. You see, discontentment is the foundational element of faith. Незадоволення – це є основа для віри. And the issue is we're operating in hope versus operating in faith. Справа в тому, що ми оперуємо або діємо в вірі, не тільки в надії. So faith starts with hope. Віра починається з надії. I hope that God will heal my children. Я вірю, що Бог зцілить моїх дітей. I hope that God will give our church a building. Я вірю, що Бог дасть моїй церкві будинок. I hope for these things. Я вірю про ці речі. And that's the beginning of faith, but not the end. І це початок віри, але не кінець. And I'll show you how this works. І я покажу вам, як це працює. Most people, when they pray, what are their prayers? Часом люди моляться так. God, I just hope you would heal my Боже, я friend. тільки надіюсь, що ти її зцілиш. God, I hope you would just bless our church Я надіюсь, що ти благословиш мою церкву with a building. будинком новим. God, I hope you would save my family. Я надіюсь, Боже, що ти спасеш моїх рідних. See, our prayers are full of hope, Наші молитви повні надії, and they're not full of faith. але вони не повні віри. I didn't see the disciples and I didn't see Jesus Я не бачив, щоб учні чи Ісус praying in hope. молилися в надії. They prayed in faith. Вони молилися в вірі. They called it as it was, Вони називали речі неіснуючі. even when it wasn't already. Як неіснуючі, як існуючі називали. Now see, in verse 2 of chapter 11 of Hebrews, І в 11 розділі Євреїв ми читаємо. says, For by hope men of old gained approval. Бо нею засвідчені старші були. So I want to skip down because it talks about the different men, and I want to get down to verse 7. Я хочу перейти до 7-го вірша. Says, by faith Noah, being warned by God about things not yet seen,
in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, що чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Now, I think the story here of Noah gets lost, and all of its weight gets lost when it becomes a child's fable. Я думаю, що в цьому вірші ми не можемо повноцінно бачити цього, що трапилося з Ноєм. See, for most of us, when we think about the story of Noah, all we see is a boat and a lot of animals. Коли ми думаємо про Ноя, ми все, що думаємо, ми бачимо цей великий корабель, і як вони всі туди, значить, в той корабель заходять. But I want to show you the kind of faith that Noah had today. Але я хочу показати вам віру, яка була в Ноєві. Noah starts building a boat 500 miles from the nearest ocean. Ной почав будувати свій ковчег 500 миль від ближайшої води, від океану. 1,000 times too big for his family. В 1000 разів більший, аніж йому потрібно для його сім'ї. And starts filling it with animals. І починає заповнювати його звіриною. And he works on this boat for 120 years. І він працює над тим кораблем 120 років. Are you guys catching this yet? Ви розумієте? Noah, because God told him to, started building a ship 1,000 times too large for his family. Ной почав із-за покликання від Бога будувати цей ковчег в 1000 разів більшим, аніж його сім'ї потрібен був. 500 miles away from any large body of water. 500 миль вдалині від моря. I mean, listen, if he was on the ocean, Послухайте, якщо б він був на морі, you might look at him and just think he's got an issue. і ви б подумали, в нього проблема. You know, like maybe he's from Texas. Everything's big in Texas. Може він з Техасу, хто його знає. You know, he's just got a little pride thing. He's got to have the biggest thing on the В block. нього гордість, напевно, і тому він так робить. But he's not by any water. Але він не біля води. See, this guy has what I call absurd faith. Я називаю це абсурдною вірою. And so many times we say, man, I want faith like brother so-and-so. І ми кажемо часто, я хочу мати віру таку, як цей брат. I want to believe God like sister so-and-so to see things happen. Я хочу вірити, як ця сестра, про речі перед Господом. Now let me ask you, are you willing to do what he did? Але я запитаю вас, чи ви готові робити те, що він робив? See, Noah didn't hope God would do something. Бачите, Ной не надіявся лише, що Бог зробить щось. He had faith and he was assured of the things that he couldn't see. Він мав віру в речі, котрих він не бачив. And here's the word of the Lord this morning. І ось слово Господа сьогодні зранку. Be assured of the building I'm going to bring you. Будь впевнений в тій будівлі, котру я дам тобі. Be assured of the lives that will be transformed. Будь впевнений в тих людях, життя котрих буде змінене. Don't hope these things will come to pass. Не просто надійся, що ці речі стануться. Know these things will come to Знай, що ці pass. речі стануться. That's the word of the Lord that he told me to bring to you this Це слово, morning. котре Господь сказав мені сказати сьогодні. I believe that there's tremendous breakthrough on the verge for this church. Я вірю, що є великі речі попереду в цій церкві. But it comes by faith. Але це приходить через віру. So I want to encourage you this morning to move from the hope that you have Я хочу підбадьорити вас сьогодні, щоб піти від території надії, де ви є, and transition into faith. і перейти в віру. Now faith without works is dead. Віра без діл мертва. So when we hope, we're staying right here. We're not doing anything. Коли ми надіємося, ми просто стоїмо тут і нічого не робимо. But when we have faith, we step out. Але коли ми маємо віру, ми робимо крок. So I want to ask you this morning, who's willing to Я хочу step out for спитати, хто Jesus? сьогодні готовий зробити крок? Who's willing to step out for this church? Хто готовий встати за церкву? Who's willing to step out for your family, Хто готовий стати за свою сім'ю, friends, за своїх друзів, your coworkers, за твоїх your співпрацівників, neighbors? за твоїх сусідів? There's something like you were telling us 100,000 people in this area that fit the demographic, Slavic people. Слов'ян на цій території около біля 100 тисяч знаходиться. Who wants to see 100,000 reached? Хто хоче бачити 100 тисяч Come on, can досягнених? I get a witness?
Хто скаже так? Come on, can I stir your faith this morning to believe for the Я хочу, щоб ви supernatural? сьогодні вірили Богові про To це. believe for God's best for your life? Вірили про краще від Бога для тебе. Can I just tell you that the devil is a liar? Диявол, він є обманщик. All right? And let me just share one more thing with you before I close. І я одну річ ще скажу, перш чим я закінчу. I can see those of you in here who are in a fight. Я вірю, я бачу тих з вас, котрі тут, і ви боретеся. But I want to change your mind this morning. Але я хочу змінити ваше мишлення сьогодні. You're not fighting for your victory. Ви не боретеся для своєї перемоги. You're fighting from Jesus' victory. Ви боретеся з перемогою, яку Ісус вже досягнув. Listen, the victory has already been won. Перемога вже дана. You've just got to maintain it. Тобі просто потрібно підтримувати цю перемогу. So that's why you're the head and not the tail. Тому ти зверху, а не на The долі. devil is a liar. Диявол є обманщик. So I want to encourage your faith this morning Тому я хочу підбадьорити твою віру сьогодні. to believe God, Вірити Богові, to see great things, бачити великі речі and to maintain your і victory. підтримувати свою перемогу. In Jesus' name, В ім'я amen. Ісуса. Thank you.